Hello everyone, welcome to Tara IAS Think Tara, and I welcome you all to today's session. So today we'll be analyzing 2019 and 2020 environment PYQs. So in previous two videos we have analyzed 2021, 2022, 2023 and 2024 PYQs, and in today's video it will be 2019 and 2020. So we'll begin our session. So before we begin, for those people who are watching this video for the first time, so as మనం ఫస్ట్ వీడియోలో NPYQ అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలి అని చెప్పి డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఇన్ షార్ట్ ఈ వీడియోలో కూడా I'll just give you a quick glance of how to analyze PYQs. ఓకే, సో జనరల్గా PYQస్కి టెస్ట్ సిరీస్కి అగైన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, it's not just solving PYQs again. In quotes, it's not just solving PYQs. So test series lo manam em chestamu, we'll just go through the questions and options, answers chuskuntamu. Ekkadaithe manaki wrong poyindo, there will be reading the answer gurtupettukodaniki try chestamu. But that is not the same scenario with the PYQs over here. So PYQs ni we say it is understanding PYQs, not solving PYQs. So many people em chestarante, they just take out PYQs తీసుకుని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. బట్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ మేబీ వాళ్ళకి కొంచెం నాలెడ్జ్ అయితే వస్తుందేమో, బట్ ద థింగ్ ఇస్ యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ. సో ద మెయిన్ థింగ్, ఫస్ట్ థింగ్ PYQs ఎందుకు అంటే యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద యూపీఎస్సీ మైండ్ సెట్. సో PYQ అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలి అనుకున్నాము, ఇట్స్ సాల్వింగ్, అనలైజింగ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్, 3 steps ఉంటాయి. సాల్వింగ్, అనలైజింగ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ PYQs. సో అది సింపుల్ టర్మ్స్లో నేను చెప్పాలి అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ యూ విల్ ఒక టాపిక్ ఏ కాన్సెప్ట్స్ ఏ పర్టికులర్ థీమ్స్ దగ్గర రిపీట్ అవుతుందో చూస్తాము, అండ్ లేటర్ ఆ కాంటెక్స్ట్, ఈ క్వశ్చన్ పర్టికులర్గా ఎందుకు అడుగుతున్నారు, సో దట్ మనకి ట్రెండ్స్ అర్థమవుతాయి. అండ్ లేటర్ ప్రతి PYQ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు we will try to gather the information of question and also the options. So because మనకి చాలా సార్లు ఆప్షన్స్ నుంచి సేమ్ థీమ్స్ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి. సో విత్ ఎవిడెన్సెస్ we have discussed it in the first class. So in simpler terms, PYQ అనాలిసిస్లో స్టెప్స్ ఎలా ఉండాలి అంటే, ఫస్ట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ రామ్సార్ కన్వెన్షన్స్ నుంచి ఈ పర్టికులర్ ఏరియాస్లో క్వశ్చన్స్ అడిగారు, అండ్ ఇన్ టుడేస్ ఇయర్ ప్రాబబిలిటీస్ ఏంటి అని యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు గెస్ అవుట్. సో దట్స్ హౌ అప్పుడు యూఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ద ట్రెండ్స్, యూఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ. సో ఆ లెవెల్కి మీరు వచ్చారంటే, ట్రస్ట్ మీ, నో బడీ కెన్ స్టాప్ యూ ఫ్రమ్ క్లియరింగ్ యువర్ యూపీఎస్సీ. సో దట్స్ ఇట్. సో విల్ బిగిన్ అవర్ సెషన్ టుడే. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి 2019 అండ్ 2020 క్వశ్చన్స్ ఈరోజు మనం డీల్ చేస్తాము. సో అగైన్ ఐ హ్యావ్ డిమార్కెటెడ్ ఇంటూ థీమ్ వైజ్. సో మనకి సిలబస్లో వచ్చిన థీమ్స్ బట్టి ఐ హ్యావ్ డిమార్కెటెడ్ ద క్వశ్చన్స్ టు, సో దట్ మనకు అలాగా ఒక దగ్గర లిస్ట్ చేసుకోవడానికి ఇట్ విల్ బీ ఈజీ. సో ఫస్ట్ మనము విల్ బి డీలింగ్ విత్ ఎన్వైరన్మెంటల్ లాస్ అండ్ పాలసీస్. హియర్ ఇస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ us. యాజ్ పర్ ద లా, కంపన్సేటరీ అఫారెస్టేషన్ ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ప్లానింగ్ అథారిటీ exists at both national and state levels. Okay, people's participation is mandatory in compensatory afforestation programs carried out under Compensatory Afforestation Fund 2016. Okay, so first, what is CAMPA Act? What is CAMPA about? సో జనరల్గా ఎక్కడైతే ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ డిఫారెస్టేషన్ నువ్వు చేస్తున్నప్పుడు యు ఆర్ ఆల్సో రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ అఫారెస్టేషన్. సో దట్స్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ యాక్ట్. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చారు మనకి, దట్ this exists at both national and state levels. Yes, so Compensatory Afforestation Fund Act 2016 అనేది it established national level లో కూడా and also at the state level under Public Account of India. This might be a potential question upcoming years లో, so గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్, నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చేసి, సో ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ is correct, and next the second one, people's participation is mandatory in the CAMPA carried out under Compensatory Afforestation Fund Act 2016. అగైన్ పీపుల్స్ పార్టిసిపేషన్ గురించి ఈ పర్టికులర్ యాక్ట్లో ఎక్కడ మెన్షన్ చేసి లేదు. సో ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్ విల్ బి రాంగ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆప్షన్ ఓవర్ హియర్? ఏ. ఓన్లీ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే, సో మనము ఈ పర్టికులర్ పాలసీస్ క్వశ్చన్స్ అన్ని డీల్ చేసిన తర్వాత ఐ హావ్ లిస్టెడ్ అవుట్ ఆల్ ద థీమ్స్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ రిపీటెడ్ ఇన్ ద యూపీఎస్సీ అండ్ 2025కి ఇంపార్టెంట్ అయినవి కూడా ఐ హావ్ గివెన్ ఇట్ ఫర్ యూ. అది ఎలా అనాలిసిస్ చేశాను, బేస్డ్ అపాన్ వాట్ అనేది కూడా ఐ టెల్ యూ, సో దట్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్. సో కమింగ్ టు ద సెకండ్ క్వశ్చన్, ద ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1986 empowers the government of India to state the requirement of public participation in the process of environmental protection and the procedure and manner in which it is sought, lay down the standards for emission or discharge of environmental pollutants from various sources. So ikkada simple aptitude చెప్తాను చూడండి.
ఒక చిన్న థీమ్ ఎప్పుడు యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, ఎయిదర్ మీకు ఎన్వైరన్మెంట్లో అయినా లేదంటే గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఎప్పుడు అడిగినప్పుడు ఎక్కువ రిపీటెడ్ థీమ్ ఏంటి అంటే పబ్లిక్ సెక్టార్ పార్టిసిపేషన్ మీద ఎక్కువ ఎంఫసైజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో పబ్లిక్ సెక్టర్ పార్టిసిపేషన్కి ఈ పర్టికులర్ యాక్ట్లో మెన్షన్ చేసి ఉందా అని చెప్పి రీసెంట్ ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాయి. ఇది మనకి ఎన్విరాన్మెంట్లో రిపీట్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద స్కీమ్స్. సో స్కీమ్స్లో కూడా ఎక్స్ స్కీమ్ ఒక క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు సో పబ్లిక్ సెక్టార్ పార్టిసిపేషన్ మీద ఆర్ఎల్స్ పబ్లిక్ సెక్టార్కి బెనిఫిట్స్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, అంటే ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నారు, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అని చెప్పి. సో మేక్ షూర్ మీరు ఏదైనా యాక్ట్ కానీ లేదంటే స్కీమ్స్ కానీ, సో స్కీమ్స్లో ఎలా అంటే బెనిఫిట్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ బిట్ ఆఫ్ ట్రాప్ కైండ్ ఆఫ్ వేర్ యూపీఎస్సీ ఎక్కువ రిపీటెడ్గా ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటున్న థీమ్ ఇది. ఓకే, సో make sure you keep this particular thing in your mind. So the first statement again, public participation. ఇందాక కూడా in the previous one మనం పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ మీద కూడా చూసాం, రైట్? ఎస్. సో అగైన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అనేది ఇట్ ఎంపవర్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టు టేక్ మెషర్స్, బట్ అలా ఓకే, సో ఇలా పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ గురించి ఎక్కడ అది మెన్షన్ చేయలేదు, రైట్? సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ విల్ బి రాంగ్. సో కమింగ్ టు ద సెకండ్ ఆప్షన్, సెకండ్ స్టేట్మెంట్, గవర్నమెంట్ విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్ టు సే ఎంతవరకు ఎమిషన్స్ డిశ్చార్జ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ఇట్ ఈస్ అపాన్ ద గవర్నమెంట్. సో గవర్నమెంట్ అనేది లెవెల్స్ డిసైడ్ చేస్తుంది. సో సెకండ్ ఆప్షన్ విల్ బి రైట్. సో ద ఆప్షన్ మనకి ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అగైన్ రిగార్డింగ్ ఇండియన్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్. Okay, so as per recent amendment to Indian Forest Act 1927, forest dwellers have the right to fell the bamboos grown on forest areas. As per the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act 2006, bamboo is a minor forest produce. The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act 2006 allows ownership of minor forest produced to forest dwellers. Right. So 2006 question, and as per the recent amendment under 2018 లో అమెండ్మెంట్ జరిగింది రిగార్డింగ్ దట్. సో ఫస్ట్ మనము స్టేట్మెంట్ 2 అండ్ స్టేట్మెంట్ 3 చూసి తర్వాత ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం, బికాస్ క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ వైజ్ మనం అలా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో యాజ్ పర్ ద షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్, సో ఇండియన్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్స్ 2006 అకార్డింగ్గా బ్యాంబూ అనేది ఇట్ ఈస్ అ మైనర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్. ఓకే, సో ద స్టేట్మెంట్ 2 విల్ బి కరెక్ట్. లేటర్ మళ్ళీ ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ 2006 allows ownership of minor forest produce to forest dwellers. Yes, this is also correct. So statement 2 and statement 3 అనేది correct. But first statement చూడండి, as per the recent amendment to Indian Forest Act 1927, that is Indian Forest Amendment Bill 2018, forest dwellers have the right to fell the bamboos grown on forest areas. That's a big no, because Indian Forest Act Amendment 2018, what did it say? Bamboos ఏవైతే ఫారెస్ట్ ఏరియాస్లో గ్రో అవుతాయో దోస్ రైట్స్ ట్రెడిషనల్ ఫారెస్ట్ డ్వెల్లర్స్కి ఉండవు. ఓకే, బట్ బ్యాంబూస్ ఏవైతే నాన్ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్లో గ్రో అవుతాయో ఎస్, దీస్ ట్రెడిషనల్ డ్వెల్లర్స్ దే హ్యావ్ ద రైట్ టు fell those bamboos over non-forest areas but not on the forest areas. So first statement anedi it is wrong. So the correct option will be both 2 and 3. Okay. So the next question, as per the Solid Waste Management Rules 2016, which of the following statement is correct? Again, inkokati important thing I'll tell you, solid waste management రిగార్డింగ్ కానీ దానికి రిలేటెడ్ ఏదైనా ఇనిషియేటివ్స్ న్యూస్లో ఉంటే ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దోస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బికాజ్ ఫ్రీక్వెంట్గా సిన్స్ 4 to 6 years యూపీఎస్సీ ఒక సేమ్ ట్రెండ్ ఫాలో అవుతుంది. సమ్ వే ఆర్ ది అదర్ మనకి క్వశ్చన్స్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్కి రిలేటెడ్ అయి వస్తున్నాయి. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇయర్, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మనకి ఏమైనా న్యూ ఇనిషియేటివ్స్ కానీ అలా ఏమైనా ఉంటే మేక్ షూర్ యూ టేక్ అ నోట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇక్కడ లెట్ us see the question statements. So waste generator has to segregate waste into 5 categories. No. So according to Solid Waste Management Rules 2016, waste segregation అనేది it is done into 3 categories. So ఆ 3 categories ఏంటి అంటే biodegradables, the first one, okay, and dry waste అంటే ప్లాస్టిక్, పేపర్ ఇవన్నీ, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ డొమెస్టిక్ హజార్డస్ వేస్ట్. ఓకే, డొమెస్టిక్ హజార్డస్ వేస్ట్, రైట్? సో ఒక్కసారి రిగార్డింగ్ ఫర్దర్ స్టేట్మెంట్స్ ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి. సో అండర్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ 2016, అకార్డింగ్ టు దిస్ లోకల్ బాడీస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు సెటప్ ది వేస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఫెసిలిటీస్. సో వేస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి
1 million పాపులేషన్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న ఏరియాస్లో 2 yearsలో సెటప్ అయిపోవాలి. అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బిలో 1 million పాపులేషన్ ఉన్న దగ్గర కామన్ శానిటరీ ల్యాండ్ ఫిల్స్ ఉండాలి. అండ్ బిలో 0.1 million ఉన్న దగ్గర రీజనల్ శానిటరీ ల్యాండ్ ఫిల్స్ ఉండాలి. ఓకే, సో అండ్ అండర్ 0.5 million people will have to be completed in 3 years. సో క్లియర్గా అకార్డింగ్ టు ద పాపులేషన్ గివెన్ ఇన్ అన్ ఏరియా ఎలాంటి వేస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఫెసిలిటీస్ తీసుకోవాలని చెప్పి ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ అ exact and elaborate criteria. So here out of all the statements, the statement C will be correct for us. Okay, so 2019 and 20లో అరౌండ్ 4 to 5 questions మనకి పాలసీస్ అండ్ లాస్కి రిలేటెడ్ వచ్చాయి. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ నేను ఇక్కడ 2015 నుంచి 24 వరకు రిపీట్ అయిన థీమ్స్ regarding forest policies and laws ki related I have listed out here. So first Campa Act మీద and Forest Act, Environmental Protection Act, Wildlife Protection Act అయితే every 2 to 3 years every like రిపీట్ అవుతుంది అండ్ కాన్సిక్యూటివ్ ఇయర్స్లో కూడా చాలాసార్లు వస్తుంది ఇది. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ యాజ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని హౌ కెన్ యూ అనలైజ్. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ లిస్ట్ ఉంది కదా మీ దగ్గర. సో నౌ యూ కెన్ ఈజీలీ టెల్ దిస్ ఇయర్ వీ హ్యావ్ హై ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ అ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ షెడ్యూల్స్కి రిలేటెడ్ వస్తుంది అండ్ బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్కి అండ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ ఏజెన్సీ మీద కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఈ ఇయర్ అండ్ ఆల్సో సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ థీమ్ దట్ ఈస్ బయోడైవర్సిటీ. సో బయోడైవర్సిటీలో బిఫోర్ వి స్టార్ట్ ఒక్కసారి రిపీటెడ్ థీమ్స్ చూద్దాము. నేషనల్ పార్క్స్ వర్సెస్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ డిఫరెన్సెస్ మీద రిపీటెడ్ థీమ్స్ అగైన్. బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ మీద రైట్ అండ్ ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్స్ రీసెంట్గా కూడా క్వశ్చన్ వచ్చింది. అండ్ మ్యాప్ పాయింటింగ్ బేస్డ్ అంటే నేషనల్ పార్క్స్, వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్, టైగర్ రిజర్వ్స్, క్రిటికల్ టైగర్ హ్యాబిటాట్స్ అండ్ ఆల్ దిస్. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద స్పీషీస్ అండ్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వెరీ అన్ప్రెడిక్టబుల్. ఇప్పుడు ఎన్వైరన్మెంట్కి ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ టఫెస్ట్ సబ్జెక్ట్ అని చెప్పడానికి ద స్పీషీస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ రీజన్. బట్ నో వరీస్, విల్ డీకోడ్ ఇట్ స్లోలీ. ఓకే, సో బిఫోర్ వి స్టార్ట్ ఒక్కసారి ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాము. సో యూపీఎస్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వేర్ మనం కొంచెం కామన్ సెన్స్ అండ్ లాజిక్తో వీ కెన్ సాల్వ్ దోస్ క్వశ్చన్స్ ఈజీలీ. సో అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడైనా ఐల్ బి టెలింగ్ యూ టు. సో లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా మనం కొన్ని ట్రిక్స్ చూసాము. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రాడ్ టర్మ్స్, ఓకే, సమ్, ఓకే, మైట్ కానీ, ఓకే, ఇలా వచ్చినప్పుడు ఆర్ఎల్స్ సే నెవర్, ఆర్ఎల్స్ ఆల్, ఓకే, ఇలాంటివి మస్ట్. సో ఇలాంటివి కొన్ని వచ్చినప్పుడు అండ్ ఆల్సో డేటా రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అంటే ఇలాంటివి ఆప్షన్స్లో వచ్చినప్పుడు దెర్ ఆర్ హై ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ దెమ్ రాంగ్. అంటే అవి రాంగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, అంటే రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో మేబీ ఇలాంటివి కొంచెం అప్పుడప్పుడు సే మనకు ఒక 1 or 2 ఆప్షన్స్ తెలిసినప్పుడు వీ కెన్ అప్లై దిస్ పర్టికులర్ థింగ్స్. సో మ్యాక్సిమం 97% ఆఫ్ టైమ్స్లో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కరెక్ట్ ఓన్లీ. సో ఇక్కడ మనం లాస్ట్ 2 క్లాసెస్లో ఒక 2 to 3 క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఎంసీక్యూ ఆప్టిట్యూడ్ టైప్లో చూసాము. సే ఒక క్వశ్చన్ మీకు గుర్తుందా, లైక్ సమ్ మష్రూమ్స్ ఆర్ psychoactive properties, some mushrooms have bioluminescent properties. సో ఇలాంటి ఆ క్వశ్చన్లో చెప్పాను కదా నేను సమ్ అని ఉన్నప్పుడు. సో దెర్ ఆర్ హై ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ దెమ్ రైట్. సో ఆ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో అన్ని స్టేట్మెంట్స్ రైట్ అని చెప్పి. అండ్ లేటర్ ఇంకొకటి సమ్ mammals are poisonous and some reptiles are poisonous, some fishes are poisonous. సో ఇవి కూడా ఏంటి సమ్. సో ఫిషెస్లో మనకి చాలా స్పీషీస్ ఉన్నాయి. సో దెర్ ఆర్ హై ప్రాబబిలిటీ దట్ ఒక్క స్పీషీ అయినా ఫిష్ ఫ్యామిలీలో పాయిజనస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి సో సమ్ అనేది చాలా బ్రాడ్ టర్మ్. సో ఎప్పుడైనా మీకు ఇలాంటి ఫార్మాట్లో సమ్ అని వచ్చినప్పుడు సో ఐ గెస్ యూ మైట్ టేక్ అ ఛాన్స్. అండ్ మ్యాక్సిమం 99% ఆఫ్ టైమ్స్లో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కరెక్ట్. అగైన్ వీ ఆల్ నో యూపీఎస్సీలో షార్ట్ కట్స్ ఉండవు, బట్ దిస్ ఈజ్ సాల్వింగ్ దెమ్ by using a bit of logic and common sense. Okay, so ఇక్కడ చూస్తే క్వశ్చన్లో some species of turtles are herbivores, some species of fish are herbivores, some species of marine animals are herbivores and some species of snakes are viviparous. Again మనకి around 5 అంటే this is the 5th question ఈ ప్యాటర్న్లో మనం డిస్కస్ చేయడం since 2 classes. అండ్ ఈ క్వశ్చన్లో కూడా 1, 2, 3, 4 సో 4 ఆప్షన్స్ అనేది రైట్ అయింది. సో ఇలాంటి ప్యాటర్న్స్లో వచ్చినప్పుడు one question ఒక్కసారి we can take a risk. Okay, so coming to the biodiversity related themes, so here is the first question.
వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ అది ఎక్కడెక్కడ లొకేట్ అయి ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అని చెప్పి. సో డూ యూ ఆల్ రిమెంబర్ మాసీర్? లాస్ట్ క్లాస్లో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ గోల్డెన్ మాసీర్ మీద వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అ క్వశ్చన్. సో అవి ఫిషెస్ అని చెప్పి వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. అండ్ సి హియర్ వీఆర్ బ్రేకింగ్ ద బిగ్గెస్ట్ థీమ్. యూపీఎస్సీ థీమ్స్ సేమ్ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ చేయదు అని చెప్పి ద బిగ్గెస్ట్ థీమ్ ఎవర్, దాన్ని మనం బ్రేక్ చేసేసాము. బికాస్ సి ఆప్షన్స్ నుంచి కాన్సెక్యూటివ్ ఇయర్లో జస్ట్ 1 ఇయర్ ఆర్ కాన్సెక్యూటివ్ ఇయర్లోనే క్వశ్చన్ అనేది రిపీట్ అయ్యింది. సో అగైన్ ఇక్కడ నేను ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నాను, ఆప్షన్స్ చదివినప్పుడు కొంచెం డీటెయిల్ అండ్ డెప్త్ రీసెర్చ్ చేయండి. ఐ నో ఇట్ ఈస్ అ టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్ బట్ ఇట్ విల్ రియలీ హెల్ప్ us. ఓకే, సో ఇక్కడ లెట్ us సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. సో బ్లూ ఫైన్ మాసీర్ అనేది ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ ది కావేరీ రివర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇరవాడి డాల్ఫిన్. సో ఇరవాడి డాల్ఫిన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ చిల్కా లేక్. ఓకే, నాట్ ఇన్ ద చాంబల్ రివర్. సో దిస్ విల్ బి ద రాంగ్ వన్. అండ్ నెక్స్ట్ rusty spotted cat. Yes, it is found in the eastern Ghats and also in the western Ghats lo kuda untundi. So the option will be, correct option will be 1 and 3, right? Next question, which of the following are in Agasthyamala Biosphere Reserve? So what is the difference between National Park and Biosphere Reserve? So Biosphere Reserve అనేది it is a culmination of many national parks కానీ tiger reserves కానీ or wildlife sanctuaries కానీ ఇవన్నీ క్యుములేటివ్ థింగ్ని, అంటే ఒక లార్జ్ ఏరియా. సో దాన్ని మనం బయోస్పియర్ రిజర్వ్ అంటాం. ఓకే, సో బయోస్పియర్ రిజర్వ్. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఆఫ్ దిస్ విల్ బి నెయ్యార్, పెప్పారా అండ్ షెన్యునరీ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీస్ అండ్ కలాకుడ్ ముదంతురై టైగర్ రిజర్వ్. సో A will be our right statement. So biosphere reserves, national parks మీద క్వశ్చన్స్ మ్యాప్ పాయింటింగ్ బేస్డ్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఐ హ్యావ్ అ సింపుల్ టెక్నిక్, ఒక చిన్న మెథడ్ ఉంది. దానివల్ల ఈజీగా మనము ఇవన్నీ లైక్ వీ కెన్ ఈజీలీ రిమెంబర్ ఆల్సో. ఐ టెల్ యూ, బయోడైవర్సిటీ రిలేటెడ్ మ్యాప్ పాయింటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు దిస్ ఈస్ ద ఆర్డర్ యూ మస్ట్ ఫాలో. సో దాట్ మీకు ఇప్పుడు ఒక చిన్న లాజిక్ చెప్తాను. వెట్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, నేషనల్ పార్క్స్ అరౌండ్ 100s ఉంటాయి, వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీస్ అరౌండ్ క్లోజ్ టు 500, రైట్? టైగర్ రిజర్వ్స్ మళ్ళీ మనకి 100s ఉన్నాయి, బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ కూడా. సో దీన్ని అన్నిటినీ డూ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ రియలీ పాసిబుల్ టు రిమెంబర్? అండ్ మళ్ళీ అందులోనే కాకుండా యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ దే ఆర్ లొకేటెడ్ అండ్ నేషనల్ పార్క్స్కి అయితే ఏ రివర్ పాస్ అవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా. సో దీన్ని స్ట్రాటజీగా ఇన్ ఆర్డర్ టు ఈజీలీ కవర్ ఆల్ దిస్ మ్యాప్ పాయింటింగ్, వాట్ వీ కెన్ డూ, ఫస్ట్ మనం ఒక మెథడ్ ఫాలో. సో ఫస్ట్ మీరు ఎప్పుడైనా బయోడైవర్సిటీ రిలేటెడ్ మ్యాప్ పాయింటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మేక్ షూర్ యూ స్టార్ట్ విత్ వెట్ ల్యాండ్స్ అండ్ రామ్సార్ సైట్స్. సో రామ్సార్ సైట్ అండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్, ఏదైనా స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉందా, రైట్? సో దట్ ఈస్ డన్. రామ్సార్ సైట్కి ఇలా చేస్తారు. అండ్ వన్స్ యూర్ డన్ విత్ రామ్సార్ సైట్, దెన్ మీరు ఏం చేస్తారు, యూ విల్ గో విత్ టైగర్ రిజర్వ్స్. ఓకే, జస్ట్ అ మినిట్. యా, సో తర్వాత యూ విల్ స్టార్ట్ విత్ టైగర్ రిజర్వ్. సో టైగర్ రిజర్వ్స్ అయిపోయిన తర్వాత నేషనల్ పార్క్స్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీస్ నేషనల్ పార్క్స్ కన్నా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి వాట్ యూ కెన్ డూ, నేషనల్ పార్క్స్ చేస్తున్నప్పుడు వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీస్ కూడా లైక్ అక్యురేట్గా వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీస్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో వెన్ యూర్ డూయింగ్ నేషనల్ పార్క్స్ ఇట్ సెల్ఫ్, దీన్ని కొంచెం వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీస్తో ఇంటర్లింక్ చేసుకుంటూ చదవండి. నాట్ ఆల్ ద వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. సో కొంచెం అక్కడక్కడ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీస్ ఐడియా తెచ్చుకునేటట్టు ఒక్కసారి గో త్రూ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీస్. అండ్ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఓన్లీ యూ షుడ్ కమ్ టు బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్. ఓకే, బికాస్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ అనేది ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నేషనల్ పార్క్స్, వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీస్ కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ చేస్తే మీకు అంత కరెక్ట్ ఇంటర్లింకింగ్ ఉండదు. ఓకే, మళ్ళీ షార్ట్ టర్మ్ ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యూ డూ దిస్ ఇన్ దిస్ మెథడ్ మీకు లాంగ్ టర్మ్ గుర్తుంటుంది, రైట్? ఓకే, సో అగైన్ హియర్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విత్ రిఫరెన్స్ టు ఇండియాస్ బయోడైవర్సిటీ, saline frogmoth, coppersmith barbet and great chin minivet and white-throated redstart are. Again, మళ్ళీ సేమ్ ఫ్యామిలీకి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది. టు విచ్ గ్రూప్ ఆర్ ఫ్యామిలీ దీస్ పర్టికులర్ స్పీషీస్ బిలాంగ్స్ టు. సో లాస్ట్ 2 క్లాసెస్లో కూడా చాలా వరకు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం డీల్ చేసాం. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ బర్డ్స్. సో నేనైతే ఐ యూస్డ్ లాజిక్. దిస్ ఈజ్ లైక్ వెరీ ఫన్నీ లాజిక్, బట్ మేబీ సమ్ టైమ్స్ అగైన్ వీ కెన్ యూస్ దిస్. సో వర్డ్ డీకోడింగ్, సో ప్రిలిమ్స్లో వర్డ్ డీకోడ్ చేయడం అప్పుడప్పుడు ఇట్ రియలీ వర్క్స్.
ట్రస్ట్ మీ, ఇట్ రియలీ వర్క్స్. సో ఇక్కడ వైట్ థ్రోటెడ్ రెడ్ స్టార్ట్ అని ఉంది కదా. సో వాట్ ఐ థాట్ మేబీ వైట్ థ్రోట్, రెడ్ బక్ ఇట్లాంటివన్నీ బర్డ్స్లో ఎక్కువ చూస్తాం, ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ నేమ్స్. సో ఐ థాట్ ఇట్ మైట్ బీ అ బర్డ్. And yes, luckily it was a bird. So what you can do, అంటే ఇలాంటి ఫన్నీ లైక్ ఇర్రేషనల్ మెథడ్స్ ఫాలో అవ్వమని చెప్పను, బట్ యా మీకు ఏదైనా ఒక ఇందులో 1 or 2 తెలిసినప్పుడు మేబీ యూ కెన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ MCQ aptitude again. సో నాట్ ఆల్ టైమ్స్ లైక్ 100% ఇది వర్క్ అవుతుందని చెప్పను, బట్ 1 or 2 questions వీ కెన్ టేక్ అ రిస్క్. ఓకే, అండ్ ఎస్ అగైన్ నేను ఇలాంటి మెథడ్స్ ప్రమోట్ చేయట్లేదు, బట్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మీరు డెఫినెట్ స్ట్రాటజీ దీనికి ఎలా ఉండాలి అంటే ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము, దట్ యూ విల్ బీ మేకింగ్ అ లిస్ట్. సో రీసెంట్ స్పీషీస్ అంటే PYQస్లో వచ్చిన స్పీషీస్ టు విచ్ ఫ్యామిలీ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు అని చెప్పి నేను స్పీషీస్ లిస్ట్ లాస్ట్ క్లాసెస్లో కూడా నేను మళ్ళీ మీకు వేసి చూపించాను. ద సేమ్ లిస్ట్ సేమ్ టేబుల్ వేస్తారు, సో దట్ ఇన్ దాట్ వే మనకి ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ అనేది మనకి ఎలిమినేట్ చేసే కెపాబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఈజీగా వీ కెన్ చూస్ ద రైట్ క్వశ్చన్. ఓకే, రైట్ ఆన్సర్, రైట్. Next, coming to the next question, which one of the following protected areas is well known for the conservation of a subspecies of Indian swamp deer that thrives well on hard ground and is exclusively granivorous? So again, సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడిగారంటే ఇట్ వాజ్ ఇన్ ది న్యూస్ బ్యాక్ దెన్. సో అగైన్ మనకి హిందూస్లో డౌన్ టు ఎర్త్లో అనుకుంటా యాక్చువల్లీ ఆర్టికల్స్ వచ్చాయి. అండ్ ఎస్, సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ విల్ బి కన్హా నేషనల్ పార్క్. సో కన్హా నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ ఉంది? Tell me in the comment section. I'll be going through your comments. Okay, so next question, consider the following statements. Asiatic lion is naturally found in India only. Double humped camel is naturally found in India only, and one horned rhinoceros is naturally found in India only. So this is a difficult question. So maybe మనము వైడ్ సెర్చ్ చేసినప్పుడు లైక్ ఆర్ఎల్స్ పీపీ మనం వైల్డ్ లైఫ్ రిలేటెడ్ ఛానల్స్ ఏమైనా చూసినప్పుడు వీ హ్యావ్ అ హై ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఆన్సరింగ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి అగైన్ ఆల్ వీ కెన్ డూ, సో స్పీషీస్ని నోట్ చేసుకోవడం, PYQస్లో వచ్చిన థింగ్స్ని ఇలా నోట్ చేసుకుని లొకేషన్స్, దాని బేస్ మీద ఎలిమినేషన్ కుదిరితే వీ కెన్ డూ ఎలిమినేషన్, రైట్. సో దీనికి కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ, దట్ ఈస్ ఓన్లీ 1. సో ఏషియాటిక్ లయన్ అనేది ఇట్ ఈస్ నేచురలీ ఫౌండ్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, దట్ ఈస్ ఇన్ గిర్ ఫారెస్ట్. వేరాజ్ డబుల్ హంప్డ్ క్యామెల్ అండ్ వన్ హార్న్ రైనోసరస్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ నేచురలీ ఫౌండ్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇట్ ఈస్ సో డబుల్ హంప్డ్ క్యామెల్ అనేది ఇట్ ఈస్ నేటివ్ టు మంగోలియా, చైనా అండ్ Ladakh. Whereas the one horned rhinoceros అనేది it is found in Nepal and also in India. Fine. So the next question, with reference to India's desert national park, which of the following statements are correct? It is spread over 2 districts. There is no human habitation inside the park, and it is one of the natural habitats of the Great Indian Bustard. Okay. సో ఇక్కడ అగైన్ నేను MCQ aptitude యూజ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇట్ ఇస్ స్ప్రెడ్ ఓవర్ 2 districts. ఎస్, సో ఇది జైసల్మీర్ డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ బార్మర్, ఐ గెస్ బార్మర్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్. అండ్ దెర్ ఇస్ నో హ్యూమన్. నో అనేది కొంచెం ఎక్స్ట్రీమ్ వర్డ్, సో దెర్ ఆర్ హై ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఇట్ రాంగ్, బట్ ఒక్కసారి విల్ కీప్ ఇట్ యాజ్ అ హోల్. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్స్ ఆఫ్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్. ఎస్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో ట్రూ. సో హ్యూమన్ ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్కి వస్తే హ్యూమన్ హ్యాబిటేషన్ అనేది ఇట్ ఎగ్జిస్ట్స్ విత్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ద పార్క్. సో ఆప్షన్ 2 అనేది ఇట్ ఈస్ రాంగ్. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ విల్ బి 1 and 3. సో ఇలాంటి ఎక్స్ట్రీమ్ వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు నో, ఓన్లీ, నెవర్, డేటా రిలేటెడ్ ఇలాంటివన్నీ వచ్చినప్పుడు UPSC's టెస్టింగ్ ఇస్ ఓవర్ దేర్. ఓకే, వీళ్ళకి కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఎంత ఉంది అని చెప్పి. సో దేర్ ఆర్ హై ఛాన్సెస్, అగైన్ 80% ఆఫ్ ఛాన్సెస్ అవి రాంగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో టేక్ ఎ వైజ్ డెసిషన్ ఇలాంటి కేసెస్లో. So the next question, which of the following national parks lies completely in the temperate alpine zone? So ikkada what is temperate alpine zone word decode cheste it is nothing but mountainous regions lo ఏ national parks locate అయ్యాయి అని చెప్పి is asking. So instead of mountain అని అడగకుండా temperate alpine zone అని చెప్పి is asking. Correct option will be Valley of Flowers National Park, that is option D. Okay. So next question, with reference to Indian elephants, consider the following statements. The leader of an elephant group is a female. The maximum gestation period can be 22 months. An elephant can normally go on calving until the age of 40 years only. And among the states in India, the highest elephant population is in Kerala. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్కి కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అంటే డ్యూరింగ్ 2020 or 2019 ఆ టైంలో వాట్ హ్యాపెండ్, సో కేరళలో పైనాపిల్ ఇన్ఫ్యూజ్డ్ అంటే పైనాపిల్లో క్రాకర్స్ పెట్టి
ప్రెగ్నెంట్ ఎలిఫెంట్ మౌత్లో పెట్టారనమాట వాళ్ళు ఇన్ ఆర్డర్ టు కిల్ దట్ పర్టికులర్ ఎలిఫెంట్. సో ఈ పర్టికులర్ వీడియో ఆ టైంలో ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ వెరీ వైరల్ అండ్ దట్స్ వై లైక్ ఇట్ సో ఆ ఇయర్లో అగైన్ వీ గాట్ ద క్వశ్చన్. So that is the context for this particular one. And now coming to the statements, the leader of an elephant group is a female. Yes, this will be true. And the maximum gestation period, yes, elephant anedi carries for 24 months. So 2 years, 22 months, 2 years. And later, and if an elephant can normally go on calving till the age of 40 years only. No, this is false. So elephant anedi దాని లైఫ్లో 4 ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ వరకు బర్త్ ఇస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ అంటిల్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 65 years. Okay, not 40 years. And next, among the states in India, the highest elephant population is in Kerala. This is wrong. So Karnataka followed by Kerala. This is the correct order. So the option will be, what is the correct one? 1 and 2 only. So option A. Okay. So our next question, among the following tiger reserves, which one of the following has the largest area under critical tiger habitat? So critical tiger habitat ante, see, tiger reserves పర్ఫెక్ట్గా చదివితే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టైగర్ రిజర్వ్లో విల్ బీ హ్యావింగ్ కోర్ ఏరియా అండ్ దీని చుట్టూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ద బఫర్ వన్. ఓకే, సో దిస్ విల్ బీ యువర్ బఫర్ జోన్. సో కోర్ ఏరియాలో ఏంటి అంటే ఇంటెన్స్ రెగ్యులేషన్స్ అనేది ఉంటుంది అండ్ అరౌండ్ బఫర్ జోన్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీ, కొంచెం రెగ్యులేటెడ్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీ విల్ బీ అలౌడ్, రైట్? సో క్రిటికల్ టైగర్ హ్యాబిటాట్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అ కోర్ ఏరియా. సో మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి హీ హాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ దిస్ వే. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ ఇది. సో వాట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్? ఇట్ ఈస్ నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ పెద్దది. అండ్ ద ఆప్షన్ విల్ బి ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద హైయర్ లార్జెస్ట్ క్రిటికల్ టైగర్ హ్యాబిటెట్. సో ద ఆప్షన్ విల్ బి నాగార్జున సాగర్ అండ్ శ్రీశైలం. ఓకే, సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ ఫర్ యూ. And coming to the next part, again comes the question related to the Wildlife Protection Act. Since 2 classes and each class to kalpi around 6 questions. Around 6 questions I am telling you, just 6 years lo, 6 to 8 questions actually. 6 years lo manaki Wildlife Protection Act gurinchi vachai. Ante nearly 16 marks, and do you think it's a joke for us? Right? So Wildlife Protection Act anedi chaala important and schedules. Each schedule ఏ స్పీషీస్ ఉన్నాయి జస్ట్ రఫ్గా అయినా యూ ట్రై గోయింగ్ త్రూ దెమ్, రైట్? సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో ఇఫ్ అ పర్టికులర్ ప్లాంట్ స్పీషీస్ ఇస్ ప్లేస్డ్ అండర్ షెడ్యూల్ 6 ఆఫ్ వైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ఇట్స్ ఇంప్లికేషన్స్? ఓకే, సో షెడ్యూల్ 6 ఆఫ్ వైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అనేది ఇట్ మెయిన్లీ డీల్స్ విత్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఇట్ రెగ్యులేట్స్ ద కల్టివేషన్, సేల్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ సర్టెన్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని ప్లాంట్స్ వచ్చేసి బ్లూ వాండా, that is blue vanda. So blue vanda is also called blue orchid actually ఇది. And next comes the red vanda, that is red orchid. And next pitcher plant అంటాము, that is Nepenthes cassiana. సో ఇలాంటివి ప్లాంట్స్ అనేది షెడ్యూల్ 6లో ఉన్నాయి. సో అకార్డింగ్ టు షెడ్యూల్ 6 అంటే షెడ్యూల్ 6 ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ మెయిన్లీ రెగ్యులేట్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ దీస్ పర్టికులర్ ప్లాంట్స్. అండ్ ఇలాంటి ప్లాంట్స్ మనం గ్రో చేయాలి అంటే వీ నీడ్ అ లైసెన్స్. Okay, we need a license. So the first option, a license is required to cultivate the plant. Okay, so B option chudandi, such a plant cannot be cultivated under any circumstances. Again a very intense ante very narrow question. So cannot, extreme words use chesaru. It is a genetically modified crop plant. Anni cases lo it is not GMO crop. Blue orchid ivani are they GM crops? No. And such a plant is invasive and harmful to the ecosystem? No. These are not. Okay, so the correct option will be A. So next question, which of the following are most likely places to find the musk deer in its natural habitat? So generally musk deer anedi it is found in the high altitude regions. Okay, so the correct option will be Ascot Wildlife Sanctuary and Gangotri National Park. So first option. So ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ కెన్ సీ మళ్ళీ ట్రెండ్ అనేది they're asking wildlife sanctuaries, national parks, లొకేషన్స్తో పాటు ఈ పర్టిక్యులర్ దాంట్లో ఏ స్పీషీస్ ఉంటాయి అని చెప్పి కూడా they're asking. సో దిస్ ఇస్ ది అనదర్ ట్రెండ్. సో మీరు మ్యాప్ పాయింటింగ్ చేసినప్పుడు ట్రై డూయింగ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ప్యాటర్న్ ఆల్సో. ఒక్కసారి ఈ ప్యాటర్న్ కూడా కవర్ చేసేటట్టు యూ జస్ట్ డూ ఇట్. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ ఇంకొకటి ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ ఆల్,
So that is, I'll give you a small list, okay, కొన్ని species list ఇస్తాను. So make sure you do a very comprehensive research upon all the species. So మీకే అర్థమవుతుంది why. So ఇది ఈ పర్టికులర్ థింగ్ చేసి ట్రై సాల్వింగ్ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు స్పీషీస్ కానీ లేదంటే నేషనల్ పార్క్స్ స్పీషీస్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్. I'll tell you 90% ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ అవుతాయి మీకు, రైట్. సో స్పీషీస్లో ఫస్ట్ బిగ్ క్యాట్స్ మీద. సో దట్ ఈస్ లయన్. వాట్ ఆర్ ద బిగ్ క్యాట్స్? టైగర్. సో మీరు కూడా బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేస్తూ ట్రై చేయండి. జాగ్వర్, స్నో లెపర్డ్, వాట్ ఎల్స్? ప్యూమా, చీతా, అండ్ ఇంకొకటి ఉంటుంది, వాట్ ఇస్ ఇట్? వి డన్ విత్ లెపర్డ్? నో, యా, లెపర్డ్, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద బిగ్ క్యాట్స్. అండ్ ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ స్పీషీస్, స్పాటెడ్ డియర్. డియర్లో డిఫరెంట్ డియర్స్లో సాంబా డీర్ అండ్ స్వామ్ డియర్, మస్క్ డియర్ and red sanders, and also Indian black buck, right, great Indian bustard, and chinkara. So దీని మీద this is a list. So I'm hoping మీరు ఇది నోట్ చేసుకుంటున్నారు. So we've done a bit of research and ఈ పర్టికులర్ స్పీషీస్ అనేది దే ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మీరు దీని మీద కొంచెం కాంప్రహెన్సివ్గా రీసెర్చ్ చేస్తే మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అట్లీస్ట్ మనం వీ కెన్ ట్రై ఎలిమినేటింగ్, ఓకే. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ది కావేరీ బేసిన్? So again, map related question. The correct option is Nagarhole National Park and Satyamangalam Tiger Reserve and Wayanad Wildlife Sanctuary. Papikonda National Park, it is located in the Andhra Pradesh. So 1, 3 and 4. Okay. So next manamu pollution and renewable energy related questions will be seeing. So the first one, consider the following statements. Agriculture soils release nitrogen oxides into the environment. Cattle releases ammonia into the environment, and the poultry industry releases reactive nitrogen compounds into the environment. So agriculture soils anedi nitrogen oxides it will be releasing into the environment. What is this? Nitrogen cycle manam last class lo manam discuss chesam. And next, cattle releases ammonia into environment. Yes, adi from urine and dung. Ammonium, that is NH3, will be released into the environment. And next, the poultry, it will be also releasing the reactive nitrogen compounds, that is manure decomposition valla again nitrogen అనేది ఎన్వైరన్మెంట్లోకి రిలీజ్ అవుతుంది. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ విల్ బి డి. సో దిస్ పర్టిక్యులర్ థింగ్ నైట్రోజన్ cycle and also pollution based question ఇది. So done. So here is the next question regarding what is the use of biochar in farming. So I'm telling you, last 2 classes lo kuda around 4 questions we have discussed regarding this. So bioremediation kani, biofilters kani, biomembrane reactors, anything, right? So and here is the biochar, and next manamu biofuels gurinchi kuda will be dealing. So biofuels, this part and related concepts will be all time favorite for UPSC. So make sure you comprehensively cover it, okay. So ikkada questions options chuste, just a minute. Yeah, options choose the first one. Biochar can be used as a part of growing medium in the vertical farming, and yes, because it is useful in increasing the soil fertility and all. So when biochar is a part of the growing medium, it promotes the growth of nitrogen fixing organisms. Yes, it produces the nitrogen fixing bacteria, okay. And when biochar is a part of growing medium, it enables the growing medium to retain water for a long time. So moisture retaining capacity ekku untundi. So the correct option will be 1, 2 and 3, right? So next question, according to India's national policy on biofuels, which of the following can be used as raw materials for the production of biofuels? So cassava, damaged wheat grains, groundnut seeds, horse gram, rotten potatoes and sugar beet. So I'm not going to solve this particular question because in 2 classes nunchi we have been emphasizing biofuels anedi it is all time favorite for UPSC ani. So now it is your thing. So meer koncham research chesi and do comment the right correct answer for this particular question in the comment section. I'll be going through your comment. Also if you have any doubts related to biofuels, also do post that particular doubt in the comment section. Manam idi next class lo will be addressing, okay. So why is there a great concern about microbeads that are released into the environment?
So microbeads anedi, these are tiny plastics particles which are used in cosmetics కానీ మన పర్సనల్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్లో సే షాంపూస్లో టూత్పేస్ట్లో విల్ బి యూజింగ్ దిస్ మైక్రో బీడ్స్. సో అన్ని ఆప్షన్స్ చూడండి, దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ హార్మ్ఫుల్ టు ద మెరైన్ ఎకోసిస్టమ్స్, దే కన్సిడర్డ్ టు కాజ్ స్కిన్ క్యాన్సర్ ఇన్ చిల్డ్రన్. నో, ఇది కాస్మెటిక్స్లో యూజ్ చేస్తాము. అండ్ దే ఆర్ స్మాల్ ఇనఫ్ టు బి అబ్సార్బ్ బై క్రాప్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ద ఇరిగేటెడ్ ఫీల్డ్స్ అండ్ దే ఆర్ ఆఫెన్ ఫౌండ్ టు బి యూజ్డ్ యాజ్ ఫుడ్ అడల్టరెంట్స్. దిస్ ఇస్ ఫాల్స్. సో 1 and 3లో first one is correct. They are considered harmful to the marine ecosystem. So option is correct. So what are microbeads? These are very plastic pollutants and tiny plastic pollutants which are used in cosmetics, shampoos, toothpaste. So indulo they will be using. So here is the next question for us. In the context of proposals to use hydrogen enriched CNG as fuel for buses in public transport, consider the following statements. The first one, the main advantage of using HCNG is the elimination of carbon monoxide emissions. No, it is carbon dioxide emissions. And next, hydrogen enriched CNG as fuel reduces carbon dioxide and hydrocarbon emissions, and this is true. So hydrogen up to 1/5 by volume can be blended with CNG as a fuel for buses. This is also true. It can be blended up to 18 to 20% also. And hydrogen CNG makes the fuel less expensive than CNG, and this is false actually. So this will be more expensive than CNG. So the correct option will be 2 and 3. So here's the next question. Consider the following: carbon monoxide, methane, ozone and sulfur dioxide. So which of the following are released into the atmosphere due to burning of biomass residue? So carbon monoxide obvious kada, and sulfur dioxide kuda it is we can. So ఈ రెండు done. నెక్స్ట్ మీథేన్. సో మీథేన్ అనేది ఆల్సో ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ఎకాలజీ చదువుతున్నప్పుడు, సో వీ హెవ్ సీన్ మీథేన్ highest major producers of methane ఏంటి, వెట్లాండ్స్లో టర్మైట్స్ అండ్ బయోమాస్ బర్నింగ్ ఇవన్నీ కూడా. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఓజోన్ అనేది కొంచెం ఇట్ ఈస్ అ డౌట్ థింగ్, బట్ ఎస్ ఓజోన్ is also will be also released. So the correct option will be all. Okay. So the next question, in the context of which one of the following are the terms pyrolysis and plasma gasification mentioned? So ఈ రెండు ఏంటి, it is the main aim of this is to convert waste to energy. సో pyrolysis ఏం చేస్తుంది, దీస్ బోత్ ఏంటి ఆర్గానిక్ వేస్టేజ్ని ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ syngas. So this is how this converts waste into energy, right? So pyrolysis and plasma gasification ki what are the differences we'll see okkasari, so that we'll have a quick brainstorming. So plasma gasification, right, just a minute. Yeah, so pyrolysis anedi it happens in the absence of oxygen, whereas plasma gasification anedi it uses extremely high temperature to convert waste into energy. So in which context are they both used, that is waste to energy. So option D will be the correct one. In the context of which of the following do some scientists suggest the use of cirrus cloud tinning technique and the injection of sulfate aerosol into the stratosphere? So cirrus clouds, if you can remember, manam geography lo we've covered cirrus cumulus clouds, stratus clouds, right, all this. So this is called as actually ikkada manam concept okkasari, so that we'll understand, so that further ga emana questions vachina we can easily deal it out. So this is called as geoengineering technique, in which cirrus cloud అనేది they will be thinning the cirrus clouds and sulfate aerosols అంటే sulfate dust particles ని ఈ clouds లోకి they will be injecting. What is the main reason? So incoming solar radiation ని ఈజీగా it will be able to reflect back. Okay, so that is the main reason. So ikkada what is the main use of it? It is to reduce the global warming. So the correct option will be D. Okay, I hope you understood this technique. So the next question, recently there was a growing awareness in our country about the importance of Himalayan nettle, that is Girardinia diversifolia, because it is found to be sustainable source of. So again we got this in Hindu, Indian Express, down to earth. Okay, again article related question. So the correct option for this will be textile fiber.
So the next question, which of the following statements best describe the term social cost of carbon? So again, it is given in our article, so it is an article based question. So the correct option is long term damage done by a ton of carbon emissions in a given year. So social cost of carbon ఏంటి అంటే ఒక one ton of carbon emissions జరగడం వల్ల economic damage ఎంత జరిగింది. So the measure of that is called as social cost of carbon. Okay. So the next question, in rural road construction, the use of which of the following is preferred for ensuring environmental stability or to reduce carbon footprint? So the correct option, again, it is a bit of difficult question, I agree. So the correct option it is carbon slag, cold mix, asphalt technology and geotextiles. So the correct option will be this one. So use of this will reduce carbon emissions, whereas hot mix asphalt technology and Portland cement anedi they are carbon intensive. Okay. So this is all about today's session. We have analyzed 6 years environment PYQs so far, and in this class we have analyzed 2019 and 2020 PYQs of environment, and I hope you liked it. If at all you did, please do subscribe to Tara IAS YouTube channel and do hit the like button over there. We assure you will be coming with a lot many interesting and quality content for your prelims 2025. So we just have around 85 days, so keep working at, and I wish you all the very best for your prelims. Thank you.